Hello everyone. So today we will see about the voltage regulation of alternator. This is the last topic of the third chapter. This is called alternator. Last point of this third topic. So we'll move for next. As we know that the voltage regulation of a synchronous generator is the rise in voltage at the terminals when the load is reduced from full load rated value to zero. Speed and field current remaining constant. It depends upon the power factor of the load. For unity and lagging power factors, there is always a voltage drop with the increase of load, but for a certain leading power, the full load voltage regulation is zero. It means simply what? The voltage regulation, this is the definition for the voltage regulation. The voltage regulation of a synchronous generator is the rise in voltage. That means it is the rise means increase in voltage at the terminals when the load is reduced from full load to rated no load. Rated value to zero, that means full load to no load जो का difference है जो का rise है, it is called as a voltage regulation. So this is nothing but a formula for the per unit voltage regulation. Voltage regulation is equals to EA minus V upon V. That means this EA we call the magnitude of generated voltage per phase. That means we call induced EMF per phase in the generator, while this V is nothing but a terminal voltage. So we can define this voltage regulation is equals to EA minus V divided by terminal voltage V. Okay. So in this case, the terminal voltage is same for both full load and no load conditions. At lower leading power factors, the voltage rises with the increase of load and the regulation is negative. Okay. So depending on the power factor, the voltage regulation may be changes. It may be positive or negative. For unity as well as for lagging power factor, the voltage regulation is having a positive point. Voltage regulation is positive, but for leading power factor nature, the voltage regulation is negative. In that case, the terminal voltage is more than the induced EMF. That's why for for leading power factor nature, the voltage regulation is negative. So for this lecture, we will say about the determination of voltage regulation. How we are going to find the voltage regulation. So there are actually two methods for determining the voltage regulation. First is the direct load test. Second is the indirect method, or direct load test, or indirect method, or indirect load test. So again, indirect load test, there are again three main types are there: synchronous impedance or EMF method, ampere method or MMF method, zero power factor method, or Portier triangle method. Okay, so we will see one by one. So in the first part, the direct load test. Okay, so as named that direct load test. So here in this particularly test, we are going to apply the load on alternator. Okay, we are going to apply the load alternator so that we can find out the values of terminal voltage as well as the induced EMF. Okay, here the alternator runs at a synchronous speed and its terminal voltage is adjusted to its rated value V. The load is varied until the ammeter and wattmeter indicates the rated values at the given power factor. The load is removed and the speed on and the field excitation are kept constant. The value of open circuit and no load voltage recorded. It is also found from the percentage voltage regulation given by equation shown below. Let me simply what. So in this, as said earlier, here in the direct load test, we are going to apply the load directly to the generator. Okay. So here just apply the load, just apply the full load on alternator. Okay. Just apply the full load on alternator and note down these values V. Okay. And suddenly just remove all this load and check the this voltage, terminal voltage. ओके, सिंपली फुल लोड पासून फुल लोडचा एकदा टर्मिनल व्होल्टेज मोजायचा आणि एकदा लोड रिमूव्ह करायचा आणि लोडरचं व्होल्टेज मेजर किंवा मोजायचं. ओके, सो इन दॅट केस विल गेट अबाउट द व्होल्टेज रेग्युलेशन इक्वल्स टू EA minus V divided by V into 100. That is percentage regulation we can find out. So this method basically it only suitable for small alternators of power which is having power rating which is less than 5 kV. म्हणजे 5 kV पर्यंत जनरेटर असेल तरच वी आर प्रेफरिंग दिस लोड टेस्ट. सिंपली मी काय सांगितलं, डायरेक्ट लोड टेस्ट म्हणजे सिंपली काय करायचं, अल्टरनेटरला लोड अप्लाय करायचा. ओके, अल्टरनेटर लोड अप्लाय करायचा, फ्रॉम नो लोडला व्होल्टेज मोजायचा. ओके, नो लोडला व्होल्टेज मोजायचा आणि व्हॉट एव्हर द व्होल्टेज वी आर गेटिंग ऍज EA. ओके, EA म्हणजे सिंपली काय, इंड्यूस EMF किंवा नो लोड व्होल्टेज. ओके, हा नो लोड व्होल्टेज मोजायचा आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, लोड अल्टरनेटरचा वाढवत जायचा, फुल लोडला आणायचा. ओके, फुल लोडला आणला आणि फुल लोडला आणल्यानंतर टर्मिनल व्होल्टेज मोजायचं. Okay, this voltage is nothing but a no load voltage, while this voltage is nothing but a full load voltage. Okay, and
check the readings. Full load voltage का terminal voltage आहे तो इथं measure करायचं and by using simple formula we can get the voltage regulations. So the second part it called the indirect load test. In the indirect load test, we are not going to apply any type of load for the generator. In the first part, we call it direct load test, we are going to apply load. But in here, in the indirect load test, we are not apply any load to the generators. Okay. Again, as I said, for the indirect load test, there are three methods. Firstly, we are going to see one by one. First part, a synchronous impedance method. Okay. Now, for a synchronous generator, following our equation given below, V is equals to EA minus ZS into I, as we see in the armature reaction parts. So ZS is nothing but a synchronous reactance, where ZS equals to RA plus JXS. Okay, so ZS equals to synchronous impedance. Now, for calculating the synchronous impedance, ZS is measured and then value of EA is calculated. Okay, simply just we have to measure the synchronous impedance ZS, and according to that we can find out the value of EA. Okay, and from the values of E and V the voltage regulation is calculated. Okay, now the measurement of synchronous impedance is done by the following methods. They are known as DC resistance test, open circuit test and short circuit test. Now by simply by using this relation, that is V equals to EA minus ZS into I, we can find out the voltage regulation of generators. Okay, and for just voltage regulation we should calculate the value of ZS only, that means synchronous impedance only. And as I know that synchronous impedance ZS equals to RA plus J into XS, that is a synchronous reactance. Okay, so for measuring the synchronous impedance आपल्याला काय करायचं ZS measure करायचं. Okay, and for that measurement purpose we should require the following test. We call DC resistance test, open circuit test and short circuit test. Okay, so in the first part DC resistance test, so here it measures the DC resistance between each pair of terminals either by using an ammeter voltmeter method. Simply काय करायचं आहे तुम्हाला इथला आर्मेचरचा रेजिस्टन्स मेजर करायचा, म्हणजे सिंपल काय करायचं बघा, इथं मला हा फॉर्म्युला माहिती आहे. ओके, V इक्वल्स टू EA मायनस ZS इंटू I. मला काय करायचं पहिल्यांदा ZS ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. ZS व्हॅल्यू म्हणजे काय लागणार आहे, मला RA मेजर करायला लागेल, म्हणजे आर्मेचर रेजिस्टन्स मेजर करायला लागेल. त्या प्रपोज ऍडिशन ऑफ दिस RA त्यासोबतच मला XS मेजर करावं लागेल, म्हणजे सिंक्रोनस रिएक्टन्स मेजर करावं लागेल. हे दोन्ही जर मोजलं किंवा मेजर केलं, आय विल गेट ऑब्वियसली ZS, आणि एकदा मला ZS मिळाला तर बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला आय कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज रेग्युलेशन्स. Okay, so for firstly we are finding this RA by using this DC resistance test. Okay, now simple you can take the directly multimeters to find out the values of resistance, or simply instead of multimeter you can use the ammeter voltmeter method. Okay, simply just we have to apply the lower DC voltage to the armature winding of generator so that you can measure the voltage, current and the armature resistance. Simply काय मी फक्त दोन फेज आर्मेचरच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे. Okay, you can check these are nothing but armature winding. So here I am applying, I am connecting these two winding in series and applying low DC voltage. Okay, so as I know that R is equals to V upon I, that is a simple Ohm's law. By using Ohm's law I can find out the values of resistances. Okay, but it is nothing but DC resistance. Now we are going to apply this resistance for AC. Okay, so just multiply whatever the resistance you are getting for the DC value, just multiply with the 1.25 factor, because as we know that resistance is different for DC as well as for AC. DC resistance ची व्हॅल्यू खूप कमी असते compared to AC, but AC मध्ये इंडक्टिव्ह पार्ट असल्यामुळे just whatever you are getting the value of resistance for DC, just multiply with the 1.25. Okay, for getting the AC. ओके, सपोज DC रेजिस्टन्स सपोज एक मला काहीतरी 5 ओहम आला, तर AC रेजिस्टन्स किती असेल 5 into 1.20, म्हणजे 5.25 सॉरी 7.25 इतकं मला व्हॅल्यू मला इथे मिळणार. नाउ ओपन सर्किट टेस्ट. In the open circuit test for determining the synchronous impedance, the alternator is running at rated synchronous speed and the load terminals are kept open. Okay, this means that the loads are disconnected and field current is set to 0. Simply काय नाव दिले open circuit test. Now just I am keeping the terminals of generator as a open circuit. I am not connecting any load. Just मी काय केले फक्त इथं टर्मिनल्स सगळे ओपन ठेवलेले आहेत आणि मी काय करतो इथं मी फुल जनरेटर जो आहे तो मी रेटेड स्पीडला रन करणार, ड्राईव्ह करणार आहे. ओके, आणि जस्ट आफ्टर ड्रॉइंग द ओपन सर्किट, म्हणजे आफ्टर सेटिंग द फील्ड करंट टू 0, जस्ट मी काय करायचं इथं आफ्टर सेटिंग द फील्ड करंट सेट टू 0, द फील्ड करंट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीज स्टेप बाय स्टेप.
द टर्मिनल व्होल्टेज इट इज मेजर्ड ॲट इच स्टेप्स. ओके, सिम्पली काय करायचं बघा, इथं मी काय करायचं आहे, मी इथं काय करणार आहे, जनरेटर सिंक्रोनस स्पीडला रोटेट करणार आहे बाय युझिंग दिस प्राईम मूव्हर. प्राईम मूव्हरने मी काय करणार, जनरेटर फिरवणार आहे आणि सिंक्रोनस स्पीडला आल्यानंतर मी काय करणार, इथं फील्ड करंट स्टेप देणार आहे. म्हणजे फील्ड करंट सपोज 0.1 अँपियर दिला. ओके, डीसी फील्ड करंट 0.1 अँपियर दिला, इथला टर्मिनल व्होल्टेज मोजायचं. ओके, 0.1 अँपियरला टर्मिनल व्होल्टेज मोजायचं, परत इन्क्रीज 0.2 ला व्होल्टेज मोजायचं, परत 0.3 व्होल्टेज, 0.4 टर्मिनल व्होल्टेज, असं स्टेप बाय स्टेप यू शुड इन्क्रीज द फील्ड करंट सो दॅट यू कॅन मेजर द टर्मिनल व्होल्टेज ऑफ जनरेटर्स. ओके, अगेन the excitation current may be increased to get 25% more than the rated voltage. A graph is drawn between the open circuit phase voltage EP. That means जे काही तुम्हाला इथलं व्होल्टेज मिळालं ते तुम्हाला लाईन व्होल्टेज आहे. ओके, जस्ट यू कॅन टेक द फेज व्होल्टेज बाय सिम्पली डिवाइड बाय रूट 3 and you should draw the graph in between the open circuit voltage and the field current. Okay, जो काय field current तुम्ही इथं अप्लाय करणार, इथला करंट 0.1 ला किती व्होल्टेज आहे, just in between these two you should draw the graph, and this graph we called as a open circuit characteristic, simple called as OCC. Okay, the shape is same as the normal magnetization curve. Okay, simply हा जो आहे, so this is nothing but an open circuit test. Now this graph we are plotting in between the open circuit voltage and the field current of the generators. Now similarly we are going to perform the short circuit test. Okay, in the short circuit test the armature terminals are shorted through the 3 ammeters as shown in figure. Simply previously आपण काय केलं, ओपन सर्किट टेस्टला सगळं ओपन ठेवलं होतं, but in the short circuit test I am connecting the 3 ammeters in each phase. That means for each phase I am connecting the ammeters, I am short circuiting the terminals of generators. The field current should be first be decreased to 0 before starting the alternator. Each ammeter should have a range greater than the full load values. Okay, simply as per this now short circuit करायचे, and again similarly to the open circuit characteristics, now just start the generator with the help of prime move, just rotate with at a synchronous speed and increase the field current from 0 value, just 0.1 current इथं द्या, just measure the this two, that means this current. Okay, just 0.1 करंट इथं द्या, परत शॉर्ट सर्किट करंट मोजायचा, 0.2 करंट द्या, परत शॉर्ट सर्किट करंट मोजायचा, 0.3 द्या, शॉर्ट सर्किट करंट मोजायचा. नाउ आई एम कनेक्टिंग द 3 ammeters. ओके, सो for taking the reading you can take the aggregate of these three. जे काय तुम्हाला reading 3 ammeter जोडलाय ना तुम्ही, so for taking one reading you should take aggregate from these 3 व्हॅल्यू. दॅट मीन्स जे काय अमीटरची व्हॅल्यू त्याच्यामुळे तुम्हाला डिवाइड बाय 3 करायचं, विल गेट द वन व्हॅल्यू ऑफ करंट. ओके, म्हणजे इथं करंट इन्क्रीज 1.1 एम्पियर करंट फील्ड करंट द्या, इथला करंट जो काय तो मोजायचा आहे, परत 0.2 अगेन इन्क्रीज फील्ड करंट स्टेप बाय स्टेप इन्क्रीज करत जायचं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 रिस्पेक्टिव्ह, अँड जस्ट मेजर द व्हॅल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट. ओके, अँड सिमिलर टू for similar to that values again you should draw the short circuit curve. The value of field current IF and the average of 3 ammeter is taken, and the graph is plotted between the armature current and the field current IF. Okay, and the characteristics so obtained is called the short circuit characteristics. And this characteristic straight line as shown in the figure. That means this one this short circuit characteristics. ओके, शॉर्ट सर्किट करेक्शन सिंपली काय, इथं तुम्हाला फील्ड करंट इन्क्रीज करायचा, फील्ड करंट ॲज वेल एज ओपन, जस्ट यू शुड मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट. जे शॉर्ट सर्किट करंट जी व्हॅल्यू असेल, फील्ड करंट इन्क्रीज कर, स्टेप बाय स्टेप इन्क्रीज करायचं, यू विल गेट द व्हॅल्यूज ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट. ओके, नाउ calculation of synchronous impedance. The following steps are given below for the calculation of synchronous impedance. The open circuit characteristics and the short circuit characteristics are drawn on the same curve. Determine the value of short circuit current ISC and gives the rated ammeter voltage per phase. The synchronous impedance ZS will then be equal to or open circuit voltage divided by the short circuit current at the field current, which gives the rated EMF per phase. Okay, simply guy as per this graph तुम्हाला ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक अशी मिळालेली आहे. ओके, ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ झालाय, शॉर्ट सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळतं. ओके, नाव हे दोन्ही ग्राफ तुम्हाला एकाच ग्राफवरती, दोन्ही जे कर्व आहेत म्हणजे ओपन सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक ॲज वेल शॉर्ट सर्किट कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला एकाच कर्व किंवा एकाच ग्राफवरती ड्रॉ करायचे आहेत किंवा प्लॉट करायचे आहेत. म्हणजे फील्ड करंटची व्हॅल्यू, फील्ड करंट कॉमन राहणार ना, फील्ड करंट ओपन सर्किटला पण आहे, फील्ड करंट शॉर्ट सर्किटला पण आहे. ओके, सो ड्रॉ करायचा आणि कुठल्या पण एका पॉइंटला, कुठल्याही एका जस्ट टेक एनी व्हॅल्यू. नाव मी काय केलंय, इथून मी काय केलं, इथे एक लाईन अशी मारली आहे. म्हणजे सपोज मी आता ए पॉईंट कन्सिडर केला, ए पॉईंट कन्सिडर केला, ए पॉईंट कन्सिडर केल्यानंतर मी
कुठलाही रँडमली फील्ड करंट कुठलाही फील्ड करंट कन्सिडर करा आणि फील्ड करंटला जो काही ती शॉर्ट सर्किट करंट असेल आणि जो काही ओपन सर्किट व्हॅल्यू असेल व्होल्टेज असेल जस्ट यू हॅव टू मेजर दिस ओके बाय सिम्पली फॉर दिस AB अपॉन AC you will get. Now, as I said, just draw this OCC as well as SCC in the same graph, okay, so that we can measure the synchronous impedance directly. So simply, as I said, this OCC we are taking from this curve, that means open circuit characteristics curve. And now for short circuit test, we have already shown, already seen about it is the graph which is drawn in between the field current and armature current. Okay, field current ची value increase कर द्यायची and for respective field current जो काय armature current असणार आहे तो तुम्हाला मेजर करायचा by using this method. ओके, इथं काय सांगितलं तुम्ही field current increase करत जायचं आणि इथला armature current मोजायचा. ओके, similarly just whatever the field current and armature current you should draw the graph and this is nothing but a short circuit characteristics. Okay, now for finding out the synchronous impedance by using the OCC and SCC test, you should draw both curve on the same graph and second one, determine the value of short circuit current ISC and gives the rated alternator voltage per phase. Synchronous impedance ZS will then be equal to open circuit voltage divided by the short circuit current at that field current which gives the rated EMF per phase. Simply put, तुम्हाला हा दोन्ही ग्राफ तुम्ही एकाच याच्यावरती एकाच ग्राफ वरती ड्रॉ करायचा आहे दोन्ही कर्व. ओके, नाउ जस्ट आय हॅव ड्रॉन OCC as well as SCC curve. Okay, now take this is nothing but a field current. This field current is common for open circuit as well as for short circuit characteristics. Okay, सो मी काय केलंय हा इथला कुठलाही एखादा फील्ड करंट चूज करायचा. ओके, जस्ट आय एम चूजिंग वन फील्ड करंट एज ऍट ए पॉइंट. नाउ जस्ट आय एम drawing one directly one line which crosses both short circuit as well as open circuit. म्हणजे इथे कुठला एक फील्ड करंट घ्यायचा आहे आणि तिथून हे वरती लाईन अशी ड्रॉ करत जायची. ओके, आणि बोथ म्हणजे शॉर्ट सर्किट करंटला जो काही येईल तिथे C पॉईंट म्हणलाय आणि ओपन सर्किट करंटला जिथं होईल तो B पॉईंट म्हणलेला. Okay, so simply how we are going to calculate the synchronous impedance ZS. So this here AB म्हणजे काय तर open circuit voltage in whole divided by H, that means short circuit current, and by using this we can find out the value of ZS म्हणजे voltage divided by current. We are getting nothing but an impedance we call synchronous impedance. Now ZS equals to open circuit voltage per phase divided by short circuit current per phase, and by using the synchronous reactance we can easily find out XS equals to ZS square minus RA square. Okay, now by using this we can find out the value of the voltage regulations. Now we will move to a second part which called as MMF method of voltage regulation. MMF method is also known as ampere turn method. The synchronous impedance method is based on the concept of replacing the effect of armature reaction by an imaginary reactance to the magnetic motive force MMF. The MMF method replaces the effect of armature leakage reactance by armature resistance because of armature leakage reactance and armature reaction. म्हणजे एकतरी leakage reaction होणार आहे. Now I'm combining the because of the resistance leakage reactance as well as the armature reactions. Okay, and to calculate the voltage regulation by MMF method, the following information is required. As follows: resistance of the stator winding per phase, open circuit characteristics at synchronous speed, and short circuit characteristics. Now this one, okay, considering the open circuit characteristics shown above field current, that means already we have well known about these two graphs OCC and SCC. Okay, now it is what we are doing here. Sorry, for the MM, sorry, for the MM shown above, this one shown in the figure, field current I dash F corresponding to voltage E dash is calculated. मी काय केलं इथं जो माझा I dash F आहे हा फील्ड करंट मी चूज केलाय. ओके, कुठलाही रॅन्डम व्हॅल्यू घ्यायची I dash F मी चूज केलाय आणि इथून एक लाईन वरती मी E dash इथं पर्यंत मारलेली. ओके, OCC कर पर्यंत आणि दिस ग्राफ आय कॉल्ड दिस आणि इथं ह्या व्होल्टेज EMF ऍक्सेस नेलाय आणि आय कॉल्ड इट्स E dash. ओके, दॅट मीन्स ऑर मी काय केलं इथे एखादा पॉइंट फील्ड करंट वरती चूज असा करायचा आहे तिथून एक लाईन वरती ड्रॉ करत जायचं आणि परत
ओसीसी कर जिथं मॅच होतं तिथं त्याला ई डॅश पॉईंट तिथं मार्क करायचा. ओके, सिमिलरली draw the field current I dash F leading the voltage E dash by 90 degrees. That means similar what I said. It is assumed that on short circuit all the excitation is opposed by the MMF of armature reactions. Let me simply just I'm assuming I dash F. It is one of the point which is on the field current. I'm drawing one line which is directly crossing the OCC. I'm marking as a E dash. Okay. Next, again from the short circuit characteristic SCC, determine the field current IF2 which is required to circulate the rated current on short circuit. That means this is, as we know that this is the graph which is related with the short circuit characteristics, and this IA, this value, okay, this IA is nothing but it's a rated short circuit current. That means it's a rated short full load current of the generator or rated short circuit current on generator. हा काय करायचा इथून, okay, just I'm taking this IA at this one. This is IA. This is nothing but a rated short circuit current. I am drawing this curve directly which is crossing on SCC, and I'm taking this one as a IF2. Okay. Now draw the field current in phase in opposition to the current armature current. Thus, okay, simply what I am saying, in the open circuit characteristics IF dash choose any value of this one. I'm taking the graph directly to OCC. We mark it as a E dash. But for here, for making this IF2, I'm considering the full load current of generator. Okay, full load current of generator. I'm suppose it my generator current is 6 ampere. Now I'm measuring the 6 ampere here, and directly I'm plotting the line to the which is crossing the short circuit characteristics. Okay, and marking as a IF2. Okay, and IF2, as you know that IF2 which an angle of 180 degree minus 5 degree. Now determine the phasor sum of the field current IF dash and IF2. Okay, just make addition of these two current, that is a vector sum. This gives the resultant field current IF, which would generate a voltage E0 under null condition to the generator. The open circuit EMF E0 corresponding to the field current IF is found from the open circuit characteristics. Okay, सिंपली काय करायचं, हे दोन्हीचं अवरेज घ्यायचं फील्ड करंट जो का तुम्हाला व्हॅल्यूज येईल. ओके, तो आय एम टेकिंग द अवरेज ऑफ दिस IF डॅश अँड EF2. सपोज IF डॅश सपोज काहीतरी माझा 0.4, सपोज IF डॅश सपोज 0.5 आला आणि IF2 माझा 0.4 आला. ओके, सो 0.5 प्लस 0.4 किती येईल, जवळपास 0.9 येईल. ओके, सिंपली IF dash 0.5 आहे आणि IF2 0.4 आहे. आय एम टेकिंग द अवरेज ऑफ दिस टू. ओके, 0.5 प्लस 0.4 is a 0.2 divided by 2 म्हणजे किती आलं 0.45. आणि जो का 0.45 ला जो काय तुमचा व्हॅल्यू आलाय OCC ची, ओके, जो काय तुम्हाला व्हॅल्यूज आले OCC ची, जस्ट जे काय व्हॅल्यू व्होल्टेजची, जस्ट मेजर दॅट पर्टिक्युलर व्होल्टेज अँड रिस्पेक्टिव्हली यू कॅन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यूज ऑफ द रेग्युलेशन्स. ओके, जो इथला तुम्हाला पॉईंट सांगितलं की 0.45 जे काय OCC व्हॅल्यू रिस्पेक्ट टू जे व्होल्टेज घ्यायचा डिवाइडेड बाय टू रिस्पेक्ट टू करंट घ्यायचा, यू विल गेट the regulation. The regulation of alternator is found from the relation, as you know that regulation equals to E0 minus V divided by V into 100%. This is the second method of MMF for regulation, for we call MMF method for voltage regulation. Now we're moving to the third one, it's last one, the Porter triangle or zero power factor method for voltage regulations. The Porter triangle determines the voltage regulation of the machines. This method depends on the separation of the leakage reactance of armature and their effects. Already in the second part we have seen we are adding combining the armature reactance as well as the leakage reactance of the generator, but for this method we are separating the leakage reactance of armature and their effects. Okay, the graph of Porter triangle is shown in the figure. The triangle formed by the vertices A, B and C shown below each figure is called a Porter triangle. That means this one. Okay, whatever the triangle which I have shown in this particularly graph, which is nothing but a Porter triangle, or simply called a zero power factor method of voltage regulation. This one ABC, it's a triangle, or simply DEF, it is a triangle, or A dash B dash C dash, it is nothing but a Porter triangle. And by using the Porter triangle we can easily find out the voltage regulation of the generators. Okay, now this procedure related with for finding Porter triangle. Now as we know that for this Porter triangle the data required for this is nothing but OCC only. That means we should require the data from open circuit characteristics. Okay, firstly what I am doing, I am drawing the open circuit characteristics as I get in the
calculations. Okay, just whatever I have the data, just I'm according to that data I am going to draw this particular open circuit characteristics. Okay, simply open circuit characteristics मी फक्त इथे draw करून घेतलेलं. Now simply काय करायचं, next part, second one, just choose O dash B, that means this is nothing but a field current. As we know that this is the field current. Open circuit characteristics म्हणजे काय, हा तुमचा व्होल्टेज ऍक्सिस असता, हा field current असणार आहे. Now मी काय करतो इथं, हा just take the value of field current so that the full load current will flow through the जनरेटर. म्हणजे काय, आता मी काय करतोय, हा ग्राफ कसा ड्रॉ केलाय, फील्ड करंट वाढ, इथं फील्ड करंट एक्स ऍक्सिसला आहे आणि वाय ऍक्सिसला माझं व्होल्टेज आहे. ओके, नाव choose the value of the field current so that my the short circuit current, we call the normal full load current, will flow through the generator. As we seen in the short circuit test of the generator, we are going to apply the field current and here short circuit इथं असणार. ओके, शॉर्ट सर्किटचा ग्राफ इथं होता मगाशी आणि फील्ड करंट आपण इथं अप्लाय करत होतो. म्हणजे सिमिलर टू ओपन सर्किट, जसं आपण ओपन सर्किटला फील्ड करंट देऊन व्होल्टेज मोजायचो, तसं शॉर्ट सर्किटला फील्ड करंट देऊन आपण करंट मोजत होतो. ओके, नाव हा जो ओबी डॅश आहे, ओबी डॅश असा चूज करायचा, ओबी डॅश म्हणजे फील्ड करंट आहे ना, ओबी डॅश असा फील्ड करंट चूज करायचा की त्या फील्ड करंटला माझा इथं फुल लोड करंट फ्लो होत होता. ओके, सपोज 6 एम्पियर, सपोज काहीतरी 0.5 होत होता, तर ओबी डॅश मध्ये 0.5 येणार आहे. ओके, नाव this OB dash म्हणजे किंवा B dash हो, it is the drop B dash is a point for the zero voltage full load current. म्हणजे माझा व्होल्टेज झिरो असताना जो काय माझा फील्ड करंट, असा फील्ड करंट आहे की त्या ह्या फील्ड करंटला माझा फुल लोड करंट इथनं फ्लो होणार आहे. ओके, नाव OB dash is the short circuit excitation FSC. Now next this one, through K draw KC parallel to O dash C. Just simply now I've already marked about O dash B here. Now next part, take a point B on the zero power factor preferably well upon the knee of the curve. Now हा काय करायचा, B पॉइंट हा जो आहे, हा पॉइंट कसं करायचा, B पॉइंट जस्ट जो का तुमचा रेटेड व्होल्टेज आहे, टर्मिनल व्होल्टेज आहे, त्या पॉइंटला तुम्हाला B मार्क करून घ्यायचा. ओके, O dash B काय केलाय, फील्ड करंट तुमचा इथं जो काय तुमचा रेटेड करंट आहे तो मी O dash B इथं मार्क करून घेतलाय, आणि हा जो B पॉइंट आहे, B पॉइंट जो काय टर्मिनल तुमचा रेटेड व्होल्ट, सपोज काहीतरी जनरेटरचा 400 व्होल्ट असेल, तर 400 व्होल्टला ह्या व्होल्टेज पासून B पॉइंट मार्क करून घ्यायचा. ओके, नाव जस्ट ड्रॉ पॅरलल लाईन टू दिस OC. म्हणजे मला O dash B मिळालाय आणि B पॉइंट पण मिळाला. B पॉइंट कसं काढला, तर रेटेड व्होल्टेज 400 आहे, 400 ला इथे जायचे, हे डॉट करत जायचंय, आणि बी डॅश पॉइंटला काय करायचं, बी डॅश पॉइंट हा कसा आला, तर हा त्याचा जो का तुमचा ग्राफ आहे, म्हणजे जो का तुमची व्हॅल्यूज आहे. ओके, जस्ट जो तुमचे फील्ड करंट आहे रिक्वायर्ड टू फ्लो द फुल लोड करंट, and just draw the parallel this graph with zero power factor curve, it is parallel to the open circuit characteristic. जो काय हा इथं बी डॅश पॉइंट पासून हा ग्राफ असा पूर्ण पॅरलली ड्रॉ करायचा, आणि देन बी पॉइंट पासून बी मला इथं मार्क करून घेतलेला. Now just next step is not through K. Now through K draw the KC parallel to O dash C. Now तुम्हाला एकदा हा B पॉइंट मिळालाय ना, तुम्हाला नेक्स्ट पार्ट काय करायचा आहे, हा जो CK पॉइंट आहे, हा जो CK, so I am getting this B point. Now just we have to draw this particularly graph, this just choose the K point on this part so that this is the O dash C ला जो पॅरलल आहे, म्हणजे हा केसी कसा ड्रॉ करायचा ह्याच्यामध्ये, आता मला बी पॉइंट मिळाला, बी डॅश पॉइंट मिळाला, मी हा कर्व असा ड्रॉ करून घेतलाय. नाव मी यातला एक ग्राफ चूज करतो. ओके, म्हणजे हा मला ट्रायंगल चूज करत आहे. मला सीके हा पॉइंट, हा के पॉइंट कसा मिळाला, तर ओ डॅश सी जी काय लाईन आहे, ओ डॅश सी ला टँजंट लाईन आहे, हे टँजंट ही इट इज पॅरलल टू द सीके, म्हणजे ओ डॅश सी जो का तुमचा आहे, सो जस्ट सी पॉइंट पासून मी काय केलं इथं, हा ग्राफ म्हणजे आधी मी सीबी ड्रॉ करून घेतला. ओके, मी सीबी ड्रॉ करून घेतला, इथं हा सीबी ड्रॉ करून घेतलाय, आणि इथून परत याला पॅरलल म्हणजे ओसी डॅश ला पॅरलल मी सीके ड्रॉ करून घेतलं. ओके, ओसी डॅश इज पॅरलल टू द सीके. नाउ आय एम कंप्लीटिंग द ट्रायंगल दॅट इज अ ABC. Just I'm drawing a line to the on the field current. Thus I will get this triangle ABC. Okay. Now then the scale CA is leakage reactance drop I into XL. This CA, this one, this drop we called as a IA into XAL, and AB, that means AB, it is nothing but a leakage reactance drop. म्हणजे हा तुमचा IA XAL हा तुमचा leakage reactance drop आहे,
आणि this one AP is nothing but an armature reactions drop. Okay, now I am getting here separately leakage reactance drop as well as armature reactions drop, and by using this data I can easily find out the value of the synchronous impedance. Okay, so synchronous impedance or synchronous reactance. The effect of field leakage flux in the combination with the armature leakage flux gives rise to equivalent leakage reactance XP, known as a Porter triangle. It is greater than the Porter armature leakage reactor. So Porter triangle reactance XP equals to voltage drop per phase, which is equal to AC divided by Z power factor